The title sa ato ang sa ato ang Bible study tonight mga kaigsuonan is In the End. In the End. Okay? So found in 2 Timothy chapter 4 verses 6 paingon sa verse 8. Now sa ato ang teksto karon mga kaigsuonan, ato makita that the Apostle Paul was very personal to Timothy. And atong gitawag nga makita mga kaigsuonan nga si Paul gipakita niya kang Timothy kung unsa man ang iyahang ministry behind. Giisip ba niya ni kang nakadaugan? Giisip ba niya nga nahuman niya ang iyahang gitawag nga buluhaton? Gipakita niya nga si Apostle Paul dili na siya mahadlok mamatay kay ang iyang gitinguha lang is mahuman niya ang buluhaton nga gisalig sa Ginoo sa iyaha. In fact, if you would open your Bibles with me in the book of Acts mga kaigsuonan sa chapter 20, Acts chapter 20 sa atong mga Bible palihog, tanawa ang giingon ni Apostle Paul sa verse 24. In verse 24 ato makita nga si Paul mga kaigsuonan, grabe na ang kasakit na iyang magianan, even warned by the Holy Spirit that he will be suffer a lot of suffering in Jerusalem. Pero kung saan gaingon niya, the Bible says, but none of these things move me. Wala ay nakabalaka sa ako, wala nakatandog, nakatarog ka na ako. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So ato makita mga kaigsuonan that the Apostle Paul, wala na siya nahadlok nga makuha ang iyang kinabuhi, mamatay siya. The only important for him is mahuman niya ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa iyaha. For Apostle Paul, it is more important to fulfill the will of God than his own life. And sa 2 Timothy, mauna ang yang gipakita kang gitawag nga Timothy mga kaigsuonan, his son in the faith. Now karon ay hana niya gisulti na say contrast. So mura bitawg niingon si Apostle Paul nga Timothy, ako ang ministry na human ako, ikaw gasugod pa lang ka. Dapat mahimo kang faithful para mahuman pod nimo. Something like that ang tono mga kaigsuonan. Mura bitawg amahan nga ginatambagan niya iyang anak para ang iyang anak magmalampuson pod sa iyang kinabuhi. So mura bitawg sa kaamahan nga anak, I have lived my life, I was successful, nagmadaugod ko, and now I will advise you para ikaw magmadaugon pug ka. So mo ni ang tono sa ato ang teksto karon mga kaigsuonan. And by the grace of God, we can glean messages and lessons pinaagi nini. So first of all, isip usa ka magwawali. Si Apostle Paul usa ka magwawali, sulugoon sa Ginoo. Iyang ginaistoryahan si Timothy, usa pod ka magwawali, sulugoon pod sa Ginoo. Now, tanawa ang giingon ni Apostle Paul kang Timothy verse 1. I charge thee. Gisugo ti ka Timothy. Tagaan ti ka og kanang huling habilin. I charge thee. Therefore, before God and the Lord Jesus Christ. So, Paul is saying, God and the Lord Jesus Christ is the witness. Sila ang witness. Sila ang nakakita sa imuha karon. Kung pangpulo sa Ginoo, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Meaning mga kaigsuonan, the Apostle Paul wanted Timothy to make a commitment before God. Kabalo ka no? Sometimes we are making commitment with people. And when people are no longer there, kato atong gitagaan og commitment are no longer around, sometimes atong malimtan atong commitment. So the Apostle Paul is not saying, you must commit to me. You must commit to somebody. The Apostle Paul is teaching Timothy that you must be committed to God. Importante kayo ang commitment mga kaigsuonan, ug ang commitment dapat naagyud sa Ginoo. Because magunaw naman ang langit ug ang yuta mga kaigsuonan, God will always be there. God will always be the one to guide and to bless us mga kaigsuonan. God will be always nga maoy atong dalangpanan, maoy atong duulanan, o
ato karon nga sugdanan sa ato ang mga commitment mga kaigsuonan. That's why the Apostle Paul is asking Timothy, put your commitment to God. Kaya committed ka sa Ginoo mga kaigsuonan, unsa man ang buhaton sa tao sa imuha, dili ka moatras. Unsa man ang mahitabo sa imuhang kinabuhi, because your commitment is rooted and grounded in God, walay makatarog sa imuha mga kaigsuonan. That's why I am always telling the people, you must be loyal to God. Ang inyong loyalty ihatag ninyo sa Ginoo, ihatag ninyo kang Jesus Christ. Sometimes me as a pastor, wala gid ko di ko pwede mo ingon mga kaigsuonan nga hangtod sa katapusan ang akong pagtuo lig-on. Kay gisugo po ko sa Biblia in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 nga any man thinketh that he standeth, take heed lest he fall. So dapat kita nga mga tao di ta pwedeng magsalita ng tapos nga moingon ta nga hangtod sa katapusan mukupot ra gyud ko sa Ginoo. Why? Because lest we fall, ingon pa ni Apostle Paul. So ako di ko pwede makaingon nga I will be believing in God and faithful in God until the end. Ang akong masulti, grasya lang gid sa Ginoo. Okay? By the grace of God, and God would allow and God will give me the strength, I will survive. So meaning, you cannot put your commitment to your pastor nga naman basin unyag madasmag inyong pastor madamay ka. Mo nang gaingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Atong gitawag nga makita that our commitment and loyalty must be placed in Jesus Christ. Para maabot unyang panahon, if humans will fail, magpabilin kang magbarog. Why? Because ang imong commitment nakaangkla sa dili og dili gud matumba ang atong Ginoo ug atong Dios. That's why the Apostle Paul told Timothy, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ. So you need to put your commitment, your loyalty to God and the Lord Jesus Christ. So unsa man dapat mahimong committed sa unsa man nga part sa iyang kinabuhi, dapat mahimong committed si Timothy. According to Paul, ang tambag, verse 2, preach the word. See, in preaching the word. Mga kaigsuonan, we need, as preachers, I can really understand it. I must have commitment to God in my message and in my sermon. Nga naman, as a pastor, mga kaigsuonan, preaching the word every week. So, you see, every week I need to study every day. I have lessons every night. See, I have Bible studies, preaching pagka-Domingo. And sometimes mga kaigsuonan, sa sige ni mawali, atong gitawag makita, sometimes preachers are tempted to preach what the people wanted to hear. Muna ang usa ka temptation sa mga preachers, mga kaigsuonan. If the preacher is committed to people only, not to God, then he will preach something unsa ang gusto sa tao, dili ang gikinahanglan sa mga katawhan, mga kaigsuonan. You see, there are preachers, mga kaigsuonan, who will be preaching the word in order to secure their own tables, na sila'y makaon, and to secure money, and they will be preaching what the people want. There will be preachers who are afraid of the people, and they will be preaching what the people want. There will be preachers nga hadlok biyaan sa mga tao. Kay basig iwali na ako ni karon ay biyaan ko sa mga katawhan. They will be preaching what the people want. But if you are committed to God, mga kaigsuonan, you will really preach what God wants you to say. And it's not a very, very popular way of preaching, mga kaigsuonan, but preachers are often tempted to preach what the people want, not they need. That's why, ingon pa ni Paul kang Timothy, atubangan sa Dios, Timothy, gisugo tika, God is our witness. I charge thee, preach the word. So meaning, mga kaigsuonan, every time Timothy will preach the word, he will think, and iyang i-consider, is this God want me to say? And it is a challenge for us also. Because as people, pastors are not the only preachers. There are times you need to preach
to your neighbors. There are times you need to preach to your children. There are times that you need to preach to people for them to be saved. And by the grace of God, you preach and you will put your commitment to God. Aningon pa niya mga kaigsunan, be instant in season. Kung pasabot aning be instant in season, meaning there must be a sense of urgency ang ato ang pagwali mga kaigsunan, atong pagtudlo. Urgency. Kung di na ko ni maistoryahan karon, I don't know kung malabay na ba nag-impirno ugma, mamatay ng buhi kakani ugma. I need to tell this person the word of God. Ingon pa niya, even out of season, even though in the most inconvenient time, kinahanglan gyapon nimong isulti ang pulong sa Ginoo. You must preach the word. See, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Look at that. So when we exhort, reprove, magbadlong sa mga katawhan, mag-exhort, magdasig sa mga katawhan, and it must be with all long suffering. You know, when you preach the word, you will really learn the meaning of being long suffering. Nga naman, a lot of times it seems nga dili ka madungog. Siguro ang mga ginikanan, ikaw ginikanan, kasabot kayo ka ani. Kasabot kayo ka sa gibati sa mga pastors kung ikaw sa kaginikanan. Nakasulay na mo sa inyong mga anak nga inyo nang gisultian nga dili lagi na mao ang tama nak, di lagi na mao ang angay buhato nak, and you will hear gibuhat gyapon nila, wala gyapon sila naminaw, di lagi na mao, kinahanglan lagi na nga di imo nang likayan, and you will hear gibuhat gyapon niya. Maka-question kag nadunggan ba ko? I am being understood, and I believe kung na kay anak imo nang nabati sa imong anak. And let me say this to you, that is what preachers always feel every day, every week, every month mga kaigsunan. And that is why the Apostle Paul reprove, rebuke, exhort with all long suffering. With all long suffering. And of course, and doctrine. And we must stand by our doctrine mga kaigsunan. Dili kay doctrine of the world. We must preach what the Bible says mga kaigsunan. You see? So, atong gitawag nga makita that Apostle Paul is telling Timothy, before God, God is our witness, you do this. And it is also applicable sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. And the Bible is saying to us tonight that our loyalty, our consideration must always be to God. Ikalipay ka ni sa Ginoo? Tama ba ni para sa ako ang gitawag nga Ginoo? Now look at this mga kaigsuunan, if you would read ang verse 3. And this is a warning from Paul. Ngadto kang Timothy. For the time will come when they will not endure sound doctrine. People will not endure sound doctrine. That's why matingala ka, every time you go to a church that is preaching sound doctrine, medyo matingala ka nga, medyo dili ka inana kapaspas ang growth sa simbahan. You see? Because of that sound doctrine. Ang gusto sa mga tao karon, kinahanglan ang wallet 20 minutes ra mahuman na, onya gika da sugod adto katapusan tagduha tulo ka oras magsigilag kanta, magsirag sayaw. Onya paghuman magbasag Biblia, paghuman ang wallet 10 to 20 minutes human. And they wanted novelty. And ato makita ang sa mga simbahan bitaw karon, gihimo na og comedy ang church. Entertainment ang church mga kaigsuunan. And I don't know if people will be saved. Sultian di ka, the congregation will grow. But at the same time, hell will also grow because more people think that they will be going to heaven, but they are not. You see, let us go back to the old time religion, the old time preaching, the old time message, because the old story of the cross, mauragay makaluwas mga kaigsuunan. And the Bible says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. People will choose teachers. You see? Mga kaigsuunan, kabalo ka, when we are being rebuked by the preaching of God's word, then we must praise and thank the Lord for that. Nga naman, because there are still rebuke and reproof in the pulpit. Dili kay entertainment na lang tanan, dili kay pakatawa na lang tanan, dili kay gitawag nga mga
novelty, flattery ang tanan nga atong madungog mga kaigsuonan. You see? And if you are in a church nga you are not being corrected, your sins are not being touched, puro na lang encouragement sa gitawag nga unsa-unsang mga butang to the advantage of the preacher. So tiyanti ka, it's very, very dangerous. Very, very dangerous. Because you might think that you are still going to heaven, but you are not. Kaya basing in the first place, you have heard the wrong gospel. Na ato makita mga kaigsuonan, ingon pa ang gitawag nga pulong sa Ginoo, verse 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. You see? And that is a warning from the Apostle Paul to Timothy, mga kaigsuonan. If it was true at that time, how true it is in our time, mga kaigsuonan. Di ba? It's very, very dangerous gid kayo ang kanabitang atong panahon karon. Very, very dangerous. Kay ang kamatuoran, one click away na lang ang kamatuoran. But at the same time, kung ang kamatuoran, one click away na lang, ang bakakpod, one click away na lang. And the truth is very, very precious. It has bodyguards of lies. Mga bakak ang gapalibot sa kamatuoran, mga kaigsuonan. That's why, dili ta angay nga akong ginabalik-balik, di ta angay moingon nga ay ato lang gud nang respetaran ang ilang pagtuo, kay lahi-lahi man gid tag baruganan, lahi-lahi man gid tag pagtuo, ay respetuhanay na lang gud pagkawa gipulos ana, mga kaigsuonan. Nganuman unsaon ako pagrespeto sa ilang pagtuo nga mao nay pagtuo nga hinungdan nga daghan watog impierno? I cannot respect that. And the Bible says the truth is the Lord Jesus Christ. If I will respect lie, I do not respect Christ, o kalaban ako si Kristo. You see, kaya ang kamatuoran si Jesus Christ man. So do not believe on people saying, respetuhanay na lang. Ano man, if I would respect them, they would send more people to hell. Ipabarog na tong kamatuoran, even though it means that people will hate us. You see? Because it can only save. Unsaon man, higugmaon gastaw because of your message, pero malabay sila sa impierno, useless gyud ang tanan. Na ato makitaan, the Bible says, they will turn away their ears from the truth. And we praise and thank the Lord, mga kaigsuonan, we still are willing to listen in the old-time religion, old-time message, mga kaigsuonan, that would rebuke us and correct us from all our wrongdoings. Now, naingon ang pulong sa Ginoo, verse 5, ni Paul, 2 Timothy chapter 4, verse 5, but watch, thou in all things endure affliction. When you will tell people the truth, you will really must endure affliction. Ingon pa sa 2 Timothy chapter 2, verse 12, the Bible says, ingon pang pulong sa Ginoo, if you're there, please say amen. The Bible says, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. So mga kaigsuonan, do not deny the Lord Jesus Christ. Because if you will deny Him now, He will also deny you. And if you are willing to tell the truth, di mo deny ang kamatuoran, according to chapter 3 verse 12, so 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Mga kaigsuonan, there are some people who wanted to live godly but do not want to suffer persecution. You know, living godly cannot be separated from persecution. If you wanted to live godly in Christ Jesus, expect persecution, mga kaigsuonan. Because the world will really hate you. The moment you cannot laugh to the jokes of the world, the moment you cannot go to the places that the world wanted to go, the moment you cannot talk like the world, you will become different. And people do not like different. And they will hate you. And you will suffer persecution. Because if you will live godly in Christ, you will be different, mga kaigsuonan. And that's why, sa atong text, verse 5, but watch,
thou in all things endure affliction. Endure it. Do the work of evangelist. So meaning, always be ready to share the word of God. Evangelists are winning souls. No, kabalo ka? Bago lang minaw mag-Bible study sa New Karkar, because after sa New Karkar, dito sa Bible study, pag ulit na mo dire, I am preparing for our Bible study po sa online. Ganina, sa among lesson ganina, we talk about the armor of God. Ato na naistoryahan, ato niagi nga mga adlaw, sa Ephesians chapter 6. And one of the armor of God is the feet shod for the preparation of the gospel of peace. Meaning, ang atong feet shod, mga kaigsuunan, part of the armor of God is ang atong abilidad sa pag-share o pagsangyaw sa maayong balita. So meaning, kung ikaw Kristohanon, dili ka kabalo mag-soul winning, kulang ang imong armor of God. Remember that. It is a challenge for you. You must know how to win soul. You must know how to share your faith. Kaya nga naman, o di ka kabalo mag-share sa pulong sa Ginoo, kulang ang armor of God nga imong ginasulob. Because part of the armor is the preparation of the gospel of peace. You see? Now, mga kaigsuunan, di lang kay ka na ingon pa ni Paul, make full proof of thy ministry. Make full proof of thy ministry. So, ipakita ang pruweba sa imuhang buluhaton, meaning, work, show it to the people. Pakita. And ang pinaka-the best ng pagpakita sa ato ang pagtuo is ang atong mga binuhatan. That's why, sa diha nga magsangyaw kas pulong sa Ginoo, one of the things that you must tell people, dapat nimo silang ingnon. Nag-ingon man ka nga nagtuo ka karon. You profess to believe in the Lord Jesus Christ. And the best nga pamaagi nga imong i-prove nga kana nga pagtuo tinuod, pinaagi sa pagpabautismo. You see? Tell them, show it. Show your faith. Ayaw kay niingon lang ka nga nagdawat na ka, nagtuo na ka, show your faith. Pakita yung pagtuo. And one of the best way to show that faith, number 1, be baptized. Number 2, go to church and serve God there. Okay, every time I find people in the Bible nga nangaluwas, after which nag-serve sila sa Ginoo, nagbabaptize sila una. You see? Yung ato makita mga kaigsuunan, how can you prove that you truly believe tonight? Ipakita nga nagtuo ka. Now karon, after that advice, gi-advise ni Apostle Paul si Timothy, after that advice mga kaigsuunan, make full proof of thy ministry, karon, the Apostle Paul was very, very personal, nga iya karong gi-challenge si Timothy pinagi pud sa iyang kaugalingong kaagi. Verse 6, for I am now ready to be offered. You see? I am now ready to be offered. So po, Timothy, murag last na nako ni nga tambag sa imo ha. I am now ready to be offered. Mobiya nako. And the time of my departure is at hand. Ninduta kaya na no? Kana bitawng panahon bitaw nga makaingon ka nga andam ka nang mamatay. Andam na kong mobiya sa kalibutan. Kay nabuhat na nako akong misyon. Wala na lingering thoughts. Di ba atong giingon, atong gibasa ganina Acts chapter 20 verse 24. Sa giingon ni Apostle Paul, none of these things move me. Ay nga naman, I count not my life dear to myself. Kaya ang iyan na lang yung gitinguha is he will fulfill the ministry nga gihatag sa Ginoo sa iya. So Paul, ato makitaan Philippians 1:23, for to me to live is Christ and to die is gain. Sumala pa niya. He is ready to be offered. Nganong andam naman siya? Kaya di na siya maulaw mga tubang sa Ginoo. Ngano man, tungod kay kabalo siya nga nabuhat na niya ang mga butang nga gisalig sa Ginoo sa iya. Now mga kaigsunan, let me ask you this question. Di ba ang tanang tao mamatay man gid ta? Mamatay man gid ang tao. Di gid na malikayan. And in that death, aya ka ihaya mga kaigsuona, aya ka ilubong, natay gitawag nga obituary, reading of obituary. And in the obituary mga kaigsuonan, ato makita nga gi-describe didto kung unsa imuhang mga kaagi,
unsa imong mga achievement sa imong kinabuhi, unsa ka nga klase nga inahan, unsa ka klase nga amahan, unsa ka klase nga alagad sa Ginoo in that obituary. Now let me ask you this question mga kaigsunan. What obituary do you think you want to be read in your funeral? Unsa ka nga klase nga inahan in your obituary in the future? Unsa ka nga klase nga alagad sa Dios in your obituary in the future? Unsa ka nga klase nga alagad sa Dios? Unsa ka klase nga pagkatao? Unsa ka imong mga success nga nakabuot in that obituary in the future mga kaigsunan? You see, I think we must be faithful karon and be committed to God. Kay basin unya, pananglitan karon, if that obituary will be written today, do you think it will be pleasing to your ears kung ikaw maminaw sa imong kaugalingong obituary, if that obituary will be listened today, will be written today? So mga kaigsuonan, it is a call for us to change our lives and build something nga makaingon ta nga I will be ready to face my God. I am ready to be offered because I have done what I need to do. In verse 7, ingon pa ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So the Apostle Paul is challenging Timothy. Nakahuman ako. I have finished. You are still starting. You must give full proof of thy ministry. You see? Mga kaigsunan, it is a challenge for us. Pwede di ay nga mahimutang prepared by doing the will of God today. Ato makita, nindot kay gaingon ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Have you fought a good fight? Or have you fought in the first place? You see? Maybe you have not yet you are not fighting mga kaigsunan. And I believe you are not yet finished sa imong course. And I hope that you will keep the faith. In verse 8, look at this. Ingon sa verse 8. Henceforth, in ani ka-sure si Paul, henceforth, there is laid for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all that also love his appearing. Meaning those people who hope in the coming of God. Nagagiingon si Apostle Paul mga kaigsunan, kung naitaw ko nung dili ganahan sa pagbalik sa Ginoo, look at this in 1 Corinthians mga kaigsunan, in chapter 16 verse 22. 1 Corinthians 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Let him be accursed when the Lord come. You see? So ato makitaan mga kaigsunan nga we must love God in His coming. And if you are waiting sa pagbalik ni Ginoong Hesus, you will be living a righteous life. Nga naman, tinarong ka, nga naman, nagdaho mangga ka mo balik siya. Masakpan palang kanya na pabadlong. Di ba? Mao na, you will be living a righteous life if you truly believe nga mo balik siya. Daw bi mga kaigsuonan, mo balik siya, o nyawa ka simbahan. Tuwa ka sabungan. Or tuwa ka swimming pool. Adlang Domingo. Mabalik sa Domingo mga kaigsuonan. Di ba? More likely, mabalik sa Domingo. If I would be asking God, Lord, balik Domingo. Okay? Pero di pa makasure kasi kung Domingo sa mabalik sa Pilipinas, at the other side of the globe, dili po Domingo, murag Sabado sa gabi, napayuban nga Domingo sa gabi. Because we don't have different timelines. Tungkol na yung mga discrepancies. Pero, what if Christ will come back now? What kind of life you can offer to Him? Diba? If we truly believe nga mabalik siya, we will live a righteous life. Nga naman, di ta mo sugot nga masakpan ta niya, living a life nga dili pleasing sa iya. Tama ba? So mga kaigsuunan, I hope by the grace of God,
we will offer praises to Him now. And by the grace of God, atong tumanon ang tambag ni Paul kang Timothy. Actually, this letter is a very, very personal letter. Because it is written for a specific person. And mga kaigsunan, you can put your place in the shoes of Timothy and try to obey the advice of the Apostle Paul. So igsoon, as I close karon, I wanted to close this message in this thought. What if, just like Paul, we know nga matapos atong kinabuhi, how will people describe us? What would be the content of our obituary? I hope it will be a reason for us to change our life. Magbag-o ta. That we could say, by the grace of God, Lord, only good things will be in my obituary because I have lived and followed your will sa akong kinabuhi. And maybe nasa tuwa karon day, you are not yet saved. Nagpakamatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala. Gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Believe on Him, put your faith on Him. Tawag siya, Lord Jesus, save me. I believe that you died for me, buried and rose again. One day you will judge me, but now I receive you. And you will be receiving me in the day of judgment. Salamat sa pagpaminaw. Usa ka awit alang kanato. Dul kang Jesus aron mahilo ka sa bililo niya nga dugo. Imo bang saligan si Jesus karon nga mohilo sa imong sala. Nahinuan ka ba sa mahal nga paglikay na sa tanang kahilayan, pagpahugas sa iyang dugo, sa himayang dayon makakuyog ka, nahigog mapaluwas siya. Nahinuan ka ba sa mahal nga Amen. Thank you for that wonderful song. Let's close our Bible study tonight. Pinagi sa pag-ampo. Amahan nga langit nun. Lord, truly the message tonight is a challenge for us. Challenge for us, Lord, to prepare sa among pagpangatubang kanimo Ginoo. And Lord, help us to be known as someone who is faithful to you. Help us to be known as someone, Lord, who is committed sa pag-alagad kanimo Ginoo. And in the day of our death, it will be an exciting day. It will be a day of joy and rejoicing because we know we have done our part, the ministry that you have committed to us. We will be excited to meet you, Ginoo. We will be excited to see the face of our Savior, and we will not be ashamed because we have done what you have committed to us. Salamat kay Ginoong Dios sa reminder, Amahan. And I pray that you'd help us to truly be committed and put our loyalty to you. Ikaw maguban ka na, Amahan, pasaylo amin sa mga sala. In Jesus' precious name, gipangayo na akong tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa atong tanan. Ang gabi.